Direct train service from Rome to Pompeii in under 2 hours, thanks to an agreement between the Italian Ministry for Culture and the Italian State Railways, Ferrovie dello Stato Italiane. On Sundays, tourists and visitors can now reach the archaeological site quickly and comfortably. The new service was officially opened on Sunday the 16th of July, when dignitaries, including the Minister for Culture, Gennaro Sangiuliano, the CEO of the FS Italiane Group, Luigi Ferraris, and Italian Prime Minister Giorgia Meloni boarded the train for the inaugural journey from Rome's Termini station. The Premier expressed her satisfaction with the project, which enhances the appeal of one of the world's most popular archaeological sites and encourages tourism, a key industry in Italy. Il nostro obiettivo è quello di collegare il grandissimo patrimonio che abbiamo anche a una fruibilità, una facilità di raggiungimento che in tempi come questi è fondamentale, e mettere insieme così la nostra cultura, la nostra tradizione con la modernità che offre il nostro tempo. E quindi voglio ringraziare ovviamente l'iniziativa del Ministro Sangiuliano, voglio ringraziare le ferrovie italiane per questo segnale molto importante che danno su un sito come questo. Pompeii fino a qualche anno fa era spesso citata per essere uno dei luoghi nei quali l'Italia era meno riuscita a dare lustro alle proprie bellezze. Oggi è uno dei luoghi nei quali possiamo dimostrare, grazie al lavoro di tanti attori in questi anni, che l'Italia sa prendersi cura del suo straordinario patrimonio. The no-change service between Rome and Pompeii is a Frecciarossa 1000 train, the flagship in the Trenitalia fleet, which becomes a tool to promote tourism and culture and unite the country by improving access to its historical assets. Abbiamo avuto delle ottime risposte attraverso l'utilizzo dei treni storici per far scoprire itinerari alternativi, e credo che questa iniziativa vada nella direzione giusta. The train will leave Roma Termini every Sunday morning at 8:53 and reach Pompeii at 10:40. During the journey, passengers will have the opportunity to learn about the history of the ancient city of Pompeii from a video clip streamed on the onboard monitors. When the Frecciarossa reaches its destination, a Pompeii Link shuttle bus will be waiting to take passengers to the archaeological site. The return journey leaves at 18:40 and gets into Roma Termini at 20:55. The new service joins the 50 Frecciarossa daily return services that currently run between Rome and Pompeii. A new chance to get to know a place where time stopped in 79 CE. A priceless archaeological heritage site that intrigues and captivates millions of visitors every year.